arbeiten, fragen, kommen, wohnen, hören, machen. These are some of the common regular verbs in German. Let's learn some more regular verbs and how to conjugate them. Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the last lesson you learned what a verb is, what is its function, and what is the structure of a verb. In this lesson, we will concentrate on regular verbs and learn how to conjugate them. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So let's begin. Lektion 14. Once again, Lektion 14. Regelmäßige Verben. Once again, regelmäßige Verben. Regular verbs. Regelmäßige Verben are also known as schwache Verben. Let's first look at the learning objectives. We will first learn the basic conjugation rules for a verb in the present tense. After that, we will conjugate a few regular verbs and in the end do a smaller exercise. Verbkonjugation im Präsens. We learned the structure of a verb in the previous lesson. There is a stem of the verb known as Verbstamm and an ending. While conjugating a verb in present tense, the Verbstamm doesn't change. The ending can vary. It depends on whether the person or thing is in singular or in plural. Here you can see how a normal, regular verb is conjugated. Whenever we conjugate a verb, we do that with the help of pronouns. We have discussed this in the previous two lessons. There are pronouns in singular and in plural. You can either remember this table or learn the conjugations for each verb. This is for regular verbs. Ich will always have Verbstamm plus the ending e. With du, the ending will always be st. With four pronouns, the ending is always an. With sie groß, in singular and in plural, sie klein, plural, and with wir. With er, sie, es, you will take the Verbstamm and just add a t at the end. Same is also with the pronoun ihr. It's now time to conjugate some verbs. Just listen and repeat after me. The first verb is wohnen. Ich wohne, du wohnst, sie wohnen, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. If you just remember the endings, the verbs are very easy to conjugate. The next verb is machen. Ich mache, du machst, sie machen, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen, sie machen. The next verb is spielen. Ich spiele, du spielst, sie spielen, er, sie, es spielt, wir spielen, ihr spielt,
Sie spielen. Sie spielen. The next verb is studieren. Ich studiere. Du studierst. Sie studieren. Er, sie, es studiert. Wir studieren. Ihr studiert. Sie studieren. Sie studieren. Moving on to the next verb. Lernen. Ich lerne. Du lernst. Sie lernen. Er, sie, es lernt. Wir lernen. Ihr lernt. Sie lernen. Sie lernen. As you can see, the conjugation for these four pronouns is always the same. The next verb is hören. Ich höre. Du hörst. Sie hören. Er, sie, es hört. Wir hören. Ihr hört. Sie hören. Sie hören. And the next one is telefonieren. Ich telefoniere. Du telefonierst. Sie telefonieren. Er, sie, es telefoniert. Wir telefonieren. Ihr telefoniert. Sie telefonieren. Sie telefonieren. The next verb is fragen. Ich frage. Du fragst. Sie fragen. Er, sie, es fragt. Wir fragen. Ihr fragt. Sie fragen. Sie fragen. Now we come to the verb sagen. Ich sage. Du sagst. Sie sagen. Er, sie, es sagt. Wir sagen. Ihr sagt. Sie sagen. Sie sagen. There are also some special cases. There are a few verbs where the Verbstamm ends on either s or sz or z, for example, reisen and tanzen. When conjugating with du, the ending st changes to only t. Here are the two verbs. The first one is reisen. Ich reise. Du reist. Sie reisen. Er, sie, es reist. Wir reisen. Ihr reist. Sie reisen. Sie reisen. As you can see, the conjugation of du just takes the ending t and not st, since the Verbstamm already has an s. Let's look at the second example.
tanzen. Ich tanze. Du tanzt. Sie tanzen. Er, sie, es tanzt. Wir tanzen. Ihr tanzt. Sie tanzen. Sie tanzen. Here also the conjugation of du just takes the ending te and not st. There are some more special cases. Verbs with a Verbstamm ending in de or te. For example, arbeiten, warten, antworten. When conjugating these verbs with du, you will not use the ending st but ast. This is because of pronunciation. When conjugating the verb with er, sie, es or ihr, you will use the ending at. Here's the conjugation for arbeiten. Ich arbeite. Du arbeitest. Sie arbeiten. Er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Moving on to the next verb. Warten. Ich warte. Du wartest. Sie warten. Er, sie, es wartet. Wir warten. Ihr wartet. Sie warten. Sie warten. The next verb is antworten. Ich antworte. Du antwortest. Sie antworten. Er, sie, es antwortet. Wir antworten. Ihr antwortet. Sie antworten. Sie antworten. As mentioned before, don't get scared looking at these lists. You will get used to, and with time, easily conjugate each and every kind of verb. Now let's do an exercise. Übung. Fill in the blanks with the conjugated verb. Let's look at the first sentence. Your answer should be Veronika arbeitet bei Siemens. And now the second one. Your answer should be Was machst du am Wochenende? And the third one. The answer is Wohnt ihr in Köln? Let's look at the final one. The correct answer is Ich studiere Mathematik. Great! Hope you enjoyed today's lesson. In the next lesson, we will be learning how to conjugate irregular verbs. To practice more, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't.
You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!